আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। আজকে আমরা এসেছি শাড়ি মিউজিয়ামে। আমরা ভিতরে ঘুরে দেখব আগের দিনের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি এবং যত নিদর্শন আছে সেগুলো আপনাদের সাথে সমস্ত বিষয়ে শেয়ার করব, যাতে করে আপনারা এ থেকে কিছু ধারণা পেতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন তাহলে। But yeah, this took 5 years to make. How's it going, Hunter? How many have you found? I just need the spider. You just need the spider. Would you like a hint? Would you like a hint? Okay. So the hint is that the spider is in between this section and that section. It's in that sort of hallway area. And look up high, Hunter, look up high. Keep going forward. Warmer. You're getting warmer. Warmer. Oh, you're getting hot. Yay! This side. So I slide the threads to the back. I slide it in like that. And then I lower the needle. I lower the presser foot. And then it's like a car where you press on the pedal and you make it go. And you watch it and then lift and turn like that. And normally you would back stitch at the ends. I'm just sort of slowly like that. I'm not going to back stitch just because I'm doing a quick little demo. And so you can see the zigzags. I've kind of overlaid them as well. And I can do the same thing or a very similar thing with hand sewing. You can see I've got it kind of started here. I pull through, trying not to tangle the threads like that. And then I flip it over and we put the needle in. Pull it tight. So this is called a whip stitch. A whip stitch is one of the basic stitches that I teach in the hand sewing class and also in the holiday sewing as well, because we do a lot of hand work. So I can show you here that I have the various stitches that I teach. Running stitch, which is this one right here. Back stitch, which made the little mouth. And also I signed my work on the back in thread. That's the back stitch as well. The whip stitch was what I was showing you around the pumpkin. So you can see that's how it looks around the pumpkin. And then on the other page, we've got the blanket stitch, which is around the edge here. And also how the animals are constructed. And then the fancy one is called the French knot, which is the eyes and the eye here. And if you look closely, I made my antlers here. If you see the flowers have a bunch of little French knots to represent the seeds. And then little V shapes in the strawberries represent the seeds in the strawberries. And then you can see the leaves have a whip stitch all the way around the edges of them. So if you want, I don't know if you ever dress up for Halloween, it's a lot of fun to make your own costumes, or even just to make any kind of clothes or stuff that's really useful, like a drawstring bag. So if you ever have an interest in sewing, I highly recommend checking it out. Like I said, my classes start at 8 years old, but there's all sorts of like
beginning classes. There's different weaving classes for younger kids as well, once the museum gets, once we're able to run classes again. The loom, how to make this beautiful flower pattern woven directly into the fabric. So it's really, really cool. And it's directly related to our main exhibit over here, which you can find part of your scavenger hunt thing over there. Directly how textiles are part of our everyday life and how they affect us. If you have any questions, please let me know. You can, of course, cycle back and come have a look again. But yeah, please. প্রথমে ঢুকেই এন্ট্রান্সে টেক্সটাইলের একজন ইনস্ট্রাক্টর আমাদেরকে বললেন যে তিনি বিভিন্ন ধরনের কাপড় বোনা এবং সুতা দিয়ে বিভিন্ন কিছু তৈরি করা, বিশেষ করে হ্যান্ডিক্রাফটস, এগুলো শিখিয়ে থাকেন ছোট বাচ্চাদের, বিশেষ করে 8 থেকে 13 বছর বয়সের, এবং তারই রিফ্লেকশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর করে বোনা। আমাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে, মাল্টি কালার। এখন আমরা যে সেকশনে আছি এটা সব রিসাইকেল আইটেম দিয়ে বানানো হয়ে থাকে। এই যে পিছনে দেখতে পাচ্ছেন জিন্সের কাপড়, যেগুলো আমরা মোটামুটি বাদ দেওয়ার তালিকায় রেখেছিলাম, ওগুলো দিয়ে তারা তৈরি করেছে। এটা ছাড়াও বিভিন্ন কাপড় চোপড় এবং পেপার প্রোডাক্ট দিয়ে এই রুমে বিভিন্ন রিসাইকেল আইটেম দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস তারা তৈরি করেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। Please remember to practice COVID-19 protocol. Keep 6 feet away from people that are not in your group. Wash your hands and sanitize regularly. Thank you. That other people don't want, and we divide it up into as many categories as possible to make as much value added as possible. Many of their products ship to Africa, where local craftspeople add value to the items. The markets, they have hundreds of tailors
who are sewing, taking in clothing, fixing, putting on buttons, doing that kind of repair work. Another valuable outlet. আমরা যে সমস্ত কাপড় চোপড় থ্রিফ্ট স্টোরে সাধারণত ডোনেট করে থাকি ওগুলো একটাও ফেলানো যায় না। পরে দেখা যায় যে এগুলো জিরো ওয়েস্ট কনসেপ্ট, এই কনসেপ্টের উপর বেস করে তারা বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছে এবং তারই নমুনা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। খুবই চমৎকার, খুবই অভিনব পদ্ধতি তারা ব্যবহার করছে। High value in the recycling stream, which can then be made into new material. We've seen a big shift in what our clothes are made of in the last 10 to 20 years. It used to be primarily wool and cotton naturals. Now we're seeing about 60% of their clothing fibers are plastic. Technology capable of separating the fabrics. এই সেকশনটা দেখে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে কোনো কাপড়ই ফেলানো যায়নি, আলটিমেটলি সব কিছুই কাজে লেগেছে। জিরো ওয়েস্ট কনসেপ্ট বা কোনো কিছুই আমরা ফেলবো না এই ধরনের একটা থিওরির উপরে ভিত্তি করে তারা চমৎকার ডিজাইনের সব সংগ্রহ। আগের আমলে একটা টাইপরাইটার দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা আমাদের বাংলাদেশেও আমরা দেখেছি। এখানে রাখা হয়েছে যাতে আমন্ত্রিত অতিথিরা বা যারা ভিজিট করতে আসে তারা যাতে দেখতে পারে। That's the future gallery over around the corner. And my hint is, remember, birds can fly, so look up high too. এখন আমরা আস্তে আস্তে মিউজিয়ামের উপরের দিকে উঠছি। এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো আগের দিনের রাস্তাঘাট এতটা ভালো ছিল না, মানুষ পরিবহনের ক্ষেত্রে এই ধরনের গাড়ি ইউজ হতো। এরপরে আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো হলো ফার্মিংয়ে ইউজ হতো বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, অনেক আগের দিনের, বেশ পুরনো। এটা মিউজিয়ামে সবার দেখার জন্য রাখা হয়েছে যাতে করে এই ঐতিহ্য অনেক লম্বা সময় ধরে তারা ধরে রাখতে পারে। Mommy, why are you laughing?
princess. There's a baby doll. Wow. Look at that. Look at that. It's a puzzle. No, it's not. Yeah, it's a. No. No. Yeah, it is. No, it's not. What is this, Papa? This is a radio which was used in ancient time. Is it nice? What do you think? Yeah. Yeah, it's looking different. It looks way different. Yeah. But here different and everywhere black and different Yeah. and number. Also see other instruments. Yeah. Look, we did some So unique. activity Yeah. sheets. Yeah. We saw a pumpkin, a rat, a spider, and a bat. We didn't find the crow because it was really hard. Yeah, we didn't find, but we found pumpkin and a mouse and a spider and a vampire. But the eagle was hard. You know, we are going to get a prize if we check mark all of them and see them. Like we saw one pumpkin, we saw rat, we saw spider, we saw a bat. But we also have to see a crow. একদম উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাপড় সেলাই করার মেশিন, সুইং মেশিন যেটা এখনো কিছুটা মিল আছে ওটার সাথে আমাদের। আর নিচে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে মশলা গুঁড়া করার মেশিন, টোটালি ডিফারেন্ট। আমাদের এই আধুনিক যুগে, এই প্রযুক্তির যুগে সব কিছু আসলে অন্যরকম। এই চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি আগের দিনে কীরকম ছিল বিভিন্ন ধরনের মেশিনারিজগুলো। এরপরে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের ইস্ত্রি, বিভিন্ন সাইজ। এখনকার দিনে কনসেপ্টটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমরা এখন ডিজিটাল যুগে আছি, কাজে আগের সাথে পার্থক্য একটা থেকে যায়। তারপরেও আগে নিদর্শন হিসাবে এটা মিউজিয়ামে রাখা আছে। বিভিন্ন ডিজাইনের, বিভিন্ন মডেলের ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি আমরা। কালের বিবর্তনে এগুলো হয়তো হারিয়ে গেছে, কিন্তু মিউজিয়ামে এগুলো রাখা আছে যাতে করে পরবর্তী প্রজন্ম আগের নিদর্শনগুলো জানতে পারে এবং বুঝতে পারে যে পর্যায়ক্রমে আমরা কিভাবে এই আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছি। This is the old TV. Now it has brown everywhere and yellow on the red side, and it can turn on. তো ভিউয়ার্স, কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটি? আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। আমরা অনেক কিছু দেখলাম, অনেক কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে আগের দিনে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র ব্যবহার হতো সেগুলোই মূলত এই মিউজিয়ামে আছে। অনেক ভ্যারিয়েশন আছে আমরা দেখতে পেয়েছি, সব কিছু মিলে ওয়ান্ডারফুল। তো যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন নতুন কোনো ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।